හාල් කෝප්ප දෙකක්, කහකුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඉඟුරු, මුහුදුලුණු තේ හැන්දක්, කරපිංචා තේ හැන්දක්, වතුර කෝප්ප 4ක්. වළඳට දාලා කලවම් කරලා අපි උයනවා. You don't use ghee or butter or oil or anything like that? This is healthy. මිටිකිරි කෝප්ප A භාගයක්. cup. Rice looks good. This is our rice. Our Actually, yellow it's rice. yellow. Yellow. අපේ කහබත විනාඩි 20ක් ඉවුණා. අපි පොල් කිරි දැම්මා. මදගින්නේ ඉදුණා. තව විනාඩි 20ක්. Right. Rice, huh? But to this video, it looks maybe I don't know. Light yellow. Yeah. No butter or ghee, huh? Just coconut milk only. Thank you.